Der Schlag war nicht laut, aber die still danach war betäubend. Wir standen den Weihnachtstisch, verwandt unterhielten sich, leise Musik spielte, Teller klirrten, ganz normal Geräusch. Dann sagt mein Stiefvater etwas darüber, dass ich nie etwas zum Familienkommen beitragen werde. Ich odet ruhig, ich heb den Großteil des Essens besollt. Die Leute lachten verlegen, weil sie dachten, es sei ein Witz. Aber nicht. Bever ich etwas oeden konnte, traf in sein Hand im Gesicht. Nicht so fest, dass ich umfiel, aber fest genug, mich zu demütigen. Der Raum erstarrt. Mein Mutter guckt auf. Jemand ließ ein Gabel fallen. Mein Cousin starrt auf den Boden. Und sagt laut genug, dass es jeder hören konnte. Das ist für den Einstellung. Ich beruht mein Wange nicht. Ich reagiert nicht. Ich soinen. Dann den Blick durch den Raum. Niemand sagt etwas. Niemand sagt, das ist falsch, niemand fragte, ob es mir geht ginge. Denn in diesem Moment war der Frieden wichtiger als eine Konfrontation. Mir ward etwas Schmerzliches und gleichzeitig sehr klares bewusst. Ich gehört keine Familien. Ich befand mich in einem Umfeld, in dem sein Ego jeden Preis geschützt wird. Also nahm ich meinen Mantel. Mein Mutter flüstert, mach nicht so ein Drama draus, ich nickte. Versprochen. Wortlos ging ich hinaus. In dieser Nacht weinte ich nicht. Ich war nicht wütend. Ich fühlte mich am Ende. Am nächsten Morgen packte ich einen Koffer. Innerhalb einer Woche zog ich in eine andere Stadt, für einen Job, den ich lange Zeit nicht nehmen wollte. Ich machte kein großes Aufhebens darum. Ich ging einfach. Sie dachten, ich überreagiere. Sie dachten, ich werde mich beruhigen und zurückkommen. Sie dachten, die Zeit wird als würde sein lassen, aber die Zeit tat es nicht. Im Gegenteil, sie verdeutlichte als noch Jahr später. Ich sprach kaum noch mit ihnen. Gelegentlich Weihnachtsgruß, Kurs und Rufe mit meiner Mutter. Kein direkter Kontakt zu ihm. Und seltsamerweise verbessert sich mein Leben in jeder Hinsicht. One die ständigen Spannung. Ich konzentriert mich auf mein Arbeit. Ich baut mir ein Karriere auf. Ich gewann und Selbstvertrauen. Ich gewann Abstand. Der Abstand gab mir eine neue Perspektive. Ich sah die Ohrfeige nicht mehr als einen emotionalen Ausrutscher. Ich begann, sie als Wendepunkt zu sehen. Der Tag, an dem mir klar wird, dass ich Respektlosigkeit viel zu lange toleriert hat. Ja vergingen. Dann klingelte eins abends mein Handy. Sein Name erschien auf dem Display. Ich start es lange, bever ich abnahm. Sein Stimme klang anders, langsamer, unsicherer. Ich muss mit da reden, sagte Ich fragte nicht warum. Ich hört ihn fast so. Rouspert sich. Kannst du mich besuchen kommen? Es ist wichtig. Ich schaute aus dem Fenster und dachte jenen Weihnachtsabend, den Tisch, die still, den Gangse tua. Okay, sagt ich ruhig, denn ich ahnte, dass dieses Gespräch nicht so verlaufen wird, wie es erwartet hat. Und zum ersten Mal wusste ich, dass ich die Genage sein wird, die Kontrolle darüber hat. Ich bielte mich nicht. Ich ließ mir ein Waschseat, nicht weil ich beschäftigt war, sondern weil ich one jegliche emotionelle Belastung ankommen wollte. Ich wollte nicht. Das Wort für mich sprach. Ich wollte Klarheit. Als ich schließlich Zurich am Haus fuhr, wirkte es kleiner als in meiner Erinnerung. Ort ruhiger. Mein Mutter auf nicht die tua. Sie umarmte mich fest, als hat sie jahrelang den Atem angehalten. Ihr Augen waren müde. Ist im Wohnzimmer, sagte sie leise. Ich trat ein. Mein Stiefvater saß auf dem Sofa. Wirkte alter, dünner, langsamer. Sein einst so laut Ausstrahlung war verschwunden. Einen Moment lang sprachen wir beid nicht. Dann du Titer auf den Stuhl im Gegenüber. Setz dich. Ich setzte mich zuerst, sah mich nicht direkt an.
Sein Hand wären gefoltert, die Finger zitterten leicht. Ich heb übergehen nachgedacht, begann Ich schwieg. An jenem Weihnachtsfest, fügte hinzu, hat ich das nicht tun sollen, es war kein dramatischer Entschuldigung, kein Regung, nur ein Satz, den er schon oft gut hat. Ich nickte einmal, weder zustimmt noch ablehnend, nur zur Kenntnis nehmend. Fuhr fort, ich dacht, du hattest mich vor allen respektlos behandelt. Ich antwortet ruhig, ich heb die Wahrheit gesagt. Schlug. Gehe. Diocese wird hing in der Luft. Jahrelang hatte sein Autorität darauf aufgebaut, dass ihm niemand widersprach. An jenem Abend beleidigte ich ihn nicht. Ich schrie ihn nichten. Ich stellte lediglich ein Tatsache fest, und sein Ego konnte das nicht verkraften. Mir ist jetzt klar, sagte langsam, dass ich mir mehr Sorgen mein Aussehen gemacht habe als den Wohlbefinden. Ich sagt nichts. Ich ließ in seiner Kenntnis verarbeiten. Dann sagte etwas Unerwartetes. Ich war krank. Das erklärt den veränderten Tonfall. Hers Problem, fügte hinzu. Die erste Sagen, ich soll Stress vermeiden. Ich muss fast über die Ironie lächeln. Jahrelang war die Stressquelle für all anderen gewesen. Und nun sollte ihn vermeiden. Ich hat viel seltsam nachdenken, sagte darüber, why ich dich behandelt habe, why du gegangen bist, why du nie wieder gekommen bist. Endlich sah mir hin. Ich dacht, du würdest zurückkommen, sobald du dich beruhigtest. Ich bin nicht gegangen, weil ich wütend war, sagt ich leise. Ich bin gegangen, weil ich etwas